Hello, welcome back lads and ladies. Finally back on the aqua bus, it's been way too long. Yeah, big stretch boy. Sit down, relax with me boy, come here. Enjoy the aqua bus with me and Elfane. Come here. Come here. Unironically, I just love to do this just to watch Fontaine go by. この航路の南は安全な法律で、北は過激な科学だと。Kind of like the north and south of England, except they're switched. 純水船、間もなくポートに到着。あら、荷物をあまり持ってないみたいね。長旅の予定があるなら、ゴーモント工房でエスタブレさんと会ってみてはいかが？ とても頑丈な旅行をくれるかもしれないわ。物を持ち運べるだけじゃなく、盾や武器としても使えるから。Anything can be used as a weapon and shield if you've got the know-how of it. Hell, a belt can do that just fine. Thank you, Elfane. Evo, hello. That's my favourite aqua bus magazine. All good? I've missed these two so much. Will do, Captain. それとパンパンのお弁当箱を持って乗るのもダメ。実はナビア戦のエルファネ先輩はマレシオセファントムの元エースなんだよ。 警察隊と一緒に悪い人をいっぱい捕まえたんだって。Yeah, I knew she was part of it. And so are you. ある日先輩が新しい制服でこの船に乗って行ってくれたの。彼らがあなたをここに飛ばすなら、もはやマレシオセファントムに残る必要はない。同じ船で働いてるわけじゃないけど、エルファネ先輩と一緒の仕事ができて。You know what? Elfane's a real friend right there. She basically said, screw you, I'm gonna go where you've kicked my friend out to. She's a real friend. Oh yeah? すっごいパニックに陥ってる人とか構えてる人もいて、そういう人々は自分の身を守るための装備まで準備し始めてるんだ。 職人と商人たちはずっと新商品を出し続けてる。水中物資保存箱とか重たい潜水服とかね。水中も OK な防水の家も。I actually like the idea of an underwater house. もちろん。Sounds really interesting. Maybe if the water's clear, then I'd be. Maybe like there should be like a level where it should be underwater, but then there's a second section that goes above the water. You know, like what they do in those resorts. I wouldn't mind trying one of those out actually, they look pretty fun. You doff your hats as usual, don't you? Always a pleasure, Abel. Thank you, my dear. Been a long time. Hope you've been keeping well to yourself. Keeping yourself well, I should say. Thanks again, Abel. See you another time. How do I get off? Jump. There we go. Yep. Oh. This is gorgeous, honestly. I love how the water just falls down into this little crevice. It's so cool.
やっぱり。ああ。君たちは He just seems so deadpan sometimes. Just like, ah, 彼がここを yappari. 通りかかって挨拶してくれた。 Very ちょうどよかっ deadpan. た。君たちに説明が間に合わなかった部分につい You know, て if you'd have shown me a picture, I would have thought he was a vampire from how pale white he is and his sharp ears, you know. 覚えてくれてたのか。事後処 But 理で no, 忙 he しい ends up being a はずなの dragon. に、オイラたちにまで気を回してくれてたなんて。じゃあ早速だけど、フォンテーヌが一体どうやって救われたのか教えてくれよ。オイラにとっちゃ未だに謎だらけだぞ。 That's true, we didn't really get to see from Nivelette's point of view. Well, we did, but not to a degree. かえって戸惑いを感じてしまうものだな。 Nivelette sighed softly before telling the truth concerning what he saw that day. Fossilor deceived the heavenly principles, used Farina's endless performance to save Fontaine. それが事の真相なのか。 Yeah, I only got to see Farina's part myself. フォカルルスが水神のカムクラを壊したことで力を返してもらったお前が完全な状態の水元素の竜王になった。 Well, でもまだ she 謎 didn't が really 残ってるぞ。 transform him, he already was the Hydro Sovereign, but his powers were taken from him. 私にとって古竜の体験とは、水元素を掌握する絶対的な力のことを意味している。 Absolute フォン control. テーヌの人類は最 Okay. 初、 Wait, so you held エ back ベリ the アが大 ocean 海の力を利用して in a 作った weakened 不 state? 完全な人類であり、つまりは議題 This にも似 dude's た too ような形態だ。 dangerous to be left alive. しかし Wow. フォンテ He ーヌ did 人 that の体内に weakened. That's 大海のエネ incredible. ルギーが存在する限り、私は古竜の権能を駆使し、この星で最初の命が育まれた時の過程を真似て、彼らに真の血液を与えることができる。つまり、私が判決を下したその瞬間、フォンテーヌ人は真の人類となり、二度と原始大海の水に溶けることはなくなったのだ。フォカルルスはそこまで計算してた That's のか brilliant よ。 how you can just do that. それこそが予言が実現したと見せかけると同時に全ての人を救える鍵だったんだろうな。 I'm still kind of confused how... ある意味フォカルルスは So, この方 were 法 the で trials to build up 純粋精霊を人類に enough 変え power ていっていう to restore 初代水神の願い Nouvellette も back 叶 to えてやっ his たってことか。 true dragonhood in a certain sense, so that way he would have full control over the Hydro element again? どうやら Because that would 他に make も more 聞きたいことがある sense, ようだ。 if I'm being totally honest. 遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば。 No, no, I'm stupid. That they already explained that. That was to build up for her execution. 方面から調べていたのだが、 Sorry, it was just me getting confused. ある事実に行き当たった。彼は幼い頃、未知なる深淵に落ちたことがあり、その際、偶然にも鈍性のクジラを呼び覚 So まして this し is まった。 Tartaglia's fault for awakening the old devouring だからといっ narwhal. て、タルタリア殿を災難の根源だと断定する理にかなっていないし、情にかけた判断だ。 Tartaglia catching all sorts of elves, 責任の unfortunately. 一端はあ Poor るとい guy. う程度だろう。あの審判でいう式が下した判決についてだが、一部の責任に基づく判決だったのか、あるいは彼が論性のクジラと牽制し合えると予測したホカロルスは、彼にフォンテーヌの身代わりとなって時間を稼いでもらう算段だったのか、知る由もない。なんだかんだ言ってフォカルルスはフォンテーヌ人のことを思ってたんだな。最終的にフォン She テー just ヌ did 人 the が best that she could with a very crap situation that was forced onto her from the previous Archon. ふと思ったん Kind だ of a けど、 dick move to do the same フォ thing ンテ to ーヌ人 Farina, が本 but 当の人類になる前って I guess it worked out in the あい end, つらから生まれた子供も thankfully, because Farina was so 純粋精霊 resilient. が変わったやつだったのか。命はもとより水のように絶えず循環するもの。フォンテーヌ人がよくここルキナの泉を訪れ、子宝祈 Yeah, I 願を was すること talking は about 覚え that ている。 earlier. 覚えてるぜ。ここはフォンテーヌのすべての水が交わる場所だってリネットが言ってたぞ。その子宝祈願が実は単なる風習ではなく、ある種の儀式であったことは当の夫婦たちも知らなかった。 Was that how they actually had 祝福を受けた children 泉の then? 中の純粋精霊たちが数ヶ月後、本当に新たなフォンテーヌ人として生まれてくることをね。Oh.
がするぞ。今となってはもういらなくなったけど、あれは風習として受け継がれてきた儀式だったってことだな。 Yeah, because I was thinking that with certain pregnancies, imagine if a woman gets pregnant after, like, say, I don't know, the couple haven't, like, touched each other within, like, 9 months, right? And then the guy, like, starts questioning, like, I haven't touched you in 9 months. What's going on here, you know? Like, it depends on the situation, but it would be funny if something like that actually popped up, you know? They'd be like, hang on, we haven't had sex in, like, 2 years. What's happening here? Or maybe deep down they kind of knew that they were ocean-eyed without actually realizing it, you know? I'm not talking like about like the first generation, you know, the first generation was obvious. But we're talking like the 20th generations after that, you know. とだけ口にした。そして荷物をまとめ、引っ越しをする一般人のように歌劇場を去ったのだ。フリーナ、それであいつが住める場所はあるのか？そこは安心していい。 She should be looked after at the end of the day. She sacrificed so much for her country that we couldn't really understand, really, in a certain sense. But then again, that's just how the game showed her to us. We only saw glimpses into her life. We didn't really get to see how much she's gone through, really. Yeah. 彼女はもう水神ホカロルスを演じる必要がなくなった。これからはすべての荷を下ろし、 She can now be herself now. お前は水流のすべての力を手に入れたわけだろ。これからどうするつもりなんだよ。最低カーディナルも止まった。これは審判に直接的な影響を与えることだ。慎重に考えた結果、審判におけるその役割は私が代わりに担うことにした。 So you should. You've been doing it for 500 years. I can't think of anybody else that would be the Honorable Ludix around here. お前は完全に最高審判官の立場から物事を考えてるんだな。元素流として私にはまだ成し遂げられていないことが数多く。 But that's just who he is, you know? He spent 500 years with them, and this is who he is. He's their Ludix, basically. This is him in his form, basically. This is what he's chosen to do, basically, with his life. それらの責任は今後私の生活の中で共存していくだろう。それから水神が去ったことによって生じるもう一つの問題は、歌劇場から立証混合エネルギーが発生しなくなってしまったことだ。 Why is that a problem? そっか、確かそのエネルギーって水神に対する人々の信仰心から作られるんだったよな。 Oh yeah, that's true. 街にある機械はみんなちゃんと動いてるぞ。一体どこからエネルギーをもらってるんだ？今の私はプネウムシアを完全にコントロールできるようになった。このエネルギーは代替エネルギーとして何ら遜色がない。 Oh, so without you, Fontaine, like, ceases to function. That's interesting. That's really... So he's like his own generator. That's interesting. Okay. Because it's true what they say, like, it's the people's faith that gives the Archons their strength, basically. 神の心を外交的な贈与として召使いにやったって聞いたぞ。あの二人の執行官は今回の災難で確かに大いに貢献してくれた。彼ら自身がそうしたかったからという個人的な部分は置いておくとして、パデュイがフォンテーヌにいる目的は表向きにはただ一つ、神の心のためだ。有志最低カーディナルが止まり、水神のカムクラさえなくなった今、私も神の心の力を必要としなくなった。 Well, it's one thing to give it away because you've owed someone something, but it's another to say that you don't need it. Just because it's useless to you doesn't mean it can't be useful to someone else, especially if it's in the wrong hands. But I understand why you did it. It's fair, after all the help that she's done. 複雑な考え方だな。おいらはてっきり単に召使いへのお礼と
Yeah. Look, I don't care what anyone says. If you get falsely accused, there's no apology in the world that can fix that, basically. But I'm not saying Tartaglia is innocent. No way is he innocent. He's done some fucking shit. But I'm not just going to judge him based off of that. But I'm also not going to condemn him for the false accusation that was put on him, you know? So he was definitely innocent when it came to Fontaine. And he even earned his place as a free man after fighting that narwhal, so good on him there. He's earned my respect, basically, is what I'm trying to say. おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て、今やその大勢が人類と共存している。 Oh, don't worry, I will go to Natlan, but first things first, I want to do some side quests with the Fontainian lot. I want to go through all the characters, well, most of them. First will be you, Neuvillette. I want to do your quest, for sure. 思いもよらず知ったことだが、隊長という名のファトゥスがすでにその終わりなき戦争に加わっているとのことだ。 I'm that kind of guy, really, where I don't just go from one thing to another as fast as I can. I like to take my time, really. Because I'm a bit of a perfectionist. I have to, like, complete everything and I need to do everything in a specific order, really. Either it's due to my autistic nature or the way I just am a perfectionist. I don't know, really, but that's just down to how things are, really, with me. Anyway, I've got no more questions for you, dude. Go on, Paimon. 明らかな態度の変化があったって言ってたんだけど、お前しか知らない理由でもあるんじゃないかってオイラたちは推測してたんだぞ。ふむ。ハウス・オブ・ハースがファディの情報機関を務めているのもうなずける。実に鋭い観察だ。その質問についてはちょうど君たちに共有しておきたいことがある。Go on. What is it? あの日。 君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗るあの人物とこのような会話をした。じゃあ、オイラたちは先に上がってるから、お前も早く上がってこいよ、ヌビレット。うわあ Thanks for the assistance. さて。よし。同性のクジラはもういない。 邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。I love her この星の voice. 最初の古竜の権能。そこに神の呪いにも似たものが加わっている。とても新鮮だ。一体何だったか記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか。 全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ。You didn't forget. Come on. 答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？ What? そんなもの聞いたこともないが。What do you mean remains? They're ashes. What do you want お前 about? たちのよく使う言葉で言うなら、確か神の心と言ったか。 You know what? 確かに。 You know what? Wanderer was saying something about that, similar to the Geonosis. That it was like similar to the Descenders or something. He was speaking something about it. I can't quite remember the scene, but he was saying something about the Geonosis being somewhat the remains of a specific warrior. But I didn't think they'd be the Descenders, though. If you don't know, the Descenders are basically like Lamine. She's the fourth Descender, I believe. Like, I believe they're the only ones capable of actually understanding this world a bit better, and they can handle the powers of the heavenly principles. I think they're the only ones that can stand against the gods of this world or something, so they say. From what I've heard, basically. 本人とこの世の間にあった無数の関わりはやがて呪いとなり果てる。
何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。 The question is, who are the first and second descenders, and who specifically is the third descender within the Geonosis here? And does that mean all Geonosises are the remains of previous descenders? またそれはいつ死んだのだ？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら、 I don't know how they can look at these chess pieces and say that they're not important, また会えるのか？ but then they are important in one other section. そういえば私には弟子が It's like comparing a pawn to a queen, you know? It's useless until you get to the other side, then it can become a queen, you know? It depends. ここまでが Interesting. 私が彼女から聞いた話だ。 Just like an actual chessboard, basically. You have pieces that you sacrifice that can become better pieces, depending on how you move on the board. It's interesting. 神の心がそうなのか？チェスの駒みたいな形ってイメージだったけど。I look at your outfit and I think, yeah, you're definitely a part of the heavenly principles in one way, shape, or form. Because if they're going to create the Geonosis in the shape of a chess piece, then they're going to do the same for you, Paimon. Which makes me think that you're far more important than we care to imagine, really. I mean, looking at her outfit, it looks like the bottom pieces of the actual statues that we interact with, you know? Very similar. Yeah, I figured that I was the fourth descender because of my power. Which makes me then wonder if Aether is either the first or second descender. Or maybe he's the third descender, but the ashes are a part of him that he killed off in the abyss. I don't know, it's just, it's interesting to theory about, you know? 君も似たような性質を持っているのか？そうだな。 How would I know? 神の目を持ってないのに元素力を操れる能力。 I mean, that does explain a lot, how I'm able to use, like, certain elements without a vision. いやいや、とりあえずは余計なことを考えないでおこうぜ。だってなんだかすごく The idea of carrying around someone's ashes in a Geonosis, that's... Yeah, it's kind of interesting, though. Don't worry, I'm not going to die so easily. そりゃそうだけど、やっぱりすごく不吉だぞ。タルタリアが回復してきたら、あいつを問い詰めようぜ。一体どういうことなのか、あいつから師匠にちゃんと聞いてもらわないとな。 We're talking big fish at the moment, Paimon. Maybe at some other point we can get a little bit more acquainted with these heavenly principles. 法廷と同じでね。これで予言にあったフォンテーヌの危機もやっと一段落ってとこだな。 That's one plus at そうだ least. な。フォカロルスの努力も全てはこの時のためだった。だけど神として自分を犠牲にして人間としては500年も辛い思いをしながら生きてきて、 Sometimes you just have to play the hand you're 本当にあ dealt. いつが望んだことだったのかな。神の願いというのはそもそも不思議な謎なのかもしれない。 Can you 私に understand は the 無理 rule? だ。ただ時々こんな想像をしてみることがある。もし願いが空の雲だとすれば、それはいつの日か雨となって大地に降り注ぐのだろう。 That's lovely. 命は水のように絶えず循環し、雨は最終的な答えを与える。水は傾くことがあるが、雨はどこまでも平等に降るのだ。君や私、あの人が浴びる雨に果たして何の違いがあろうか。 It is like fate in a way. That's a really lovely analogy, Nuvalat.